ஆட்டவா அண்ட் மான்ட்ரியல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு டூர் வச்சுருக்காங்கங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிபியஸ் டூர். ஸோ இது நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக பஸ்ஸு ஹாப் ஆன் ஹாப் ஆஃப் பஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ஹாப் ஆன் ஹாப் ஆஃபும் இங்கே இருக்குது. அது இல்லாமல் ஆம்பிபஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து இங்கே இருக்க ரோட் அட்ராக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த ரிடியூ கேனல்லையும் இது வந்து டைவ் பண்ணி போகும். ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி we are just going to try this out. இது வந்து லேடி டைவ் டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு டார் கம்பெனி தான் இது வச்சு நடத்துகிறாங்க. ஸோ இந்த பஸ்ஸை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இது வந்து ரோட்ல போகிற மாதிரியும் போட் மாதிரியும் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பஸ்ஸை தான் நம்ம போக போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. அதனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் என்ட்ரி வந்து பின்னாடி இருந்தது. ஸோ பின் வழியாக தான் நம்ம உள்ள ஃபுல்லாக வந்தோம். அண்ட் பஸ்ஸே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வார் மெமோரியல் மானுமெண்ட். Just ahead of us is the National Arts Center, home to French and English theatre companies, where Broadway and musical plays take place. Juste devant nous, nous avons le Centre national des arts, où la population s'enrichit du spectacle en français ou en canadien, prenant plaisir aux pièces de théâtre musicales et Broadway. On va tourner le coin, vous allez voir à votre gauche le monument commémoratif de la guerre, dévoilé en 1939 par le roi Georges. On our right is Ottawa's old train station. It opened in 1912 and stayed functional until 1966. Today, it is where the 105 members of the Senate are seated. Ici, à la droite, on a l'ancienne gare centrale qui a ouvert ses portes en 1912 et est restée fonctionnelle jusqu'en 1966. Aujourd'hui, c'est où les 105 membres du Sénat siègent. Aujourd'hui means today. Just in front of us is the Chateau Laurier Fairmont Hotel, a very prestigious hotel that welcomes many famous guests. It also opened its doors in 1912 and was named after our first Canadian Francophone Prime Minister, Sir Wilfrid Laurier. Buildings on our right, starting with the east, then central, and then west blocks. Both east and west blocks were completed in 1865, and there where you can find house offices. Just over here on our left is the Prime Minister's office. On a le bureau du Premier ministre juste ici à la gauche. Oh. Prime Minister's office. Minister's office is pretty big. Why did they make it big? It'll take forever to build. So now we have the center block of the Parliament with the Peace Tower at the center. This block has been undergoing extensive renovations since 2019, which are scheduled to last another 10 years or so. So come back in 2034 to visit the inside. We now have the west block of the Parliament, where the 338 members of the House of Commons are seated. Par ici, on a les House West, c'est où les 338 membres de la Chambre des communes siègent. The free tours வந்து reserve பண்ணணும். Les West Parlement, la Chambre des communes. Coming up on our right are Confederation buildings housing members of our Parliament. S'en vient à notre droite, c'est les édifices de la Confédération où logent les membres du Parlement. You know what is collation? Snack.
On our left is the Bank of Canada Museum. You can visit the museum for free, but unfortunately they don't give out free samples. I'm not sure why. Alors ici on a le musée. Here's now the original Bank of Canada. Just after these Confederation buildings on the right will be the Supreme Court of Canada, Canada's highest court of appeal since 1949. You know what is bleu? Rain. So everything we have seen from the Château Laurier on the right side will also be visible from the river. You know what is easy? The next building on our right with the small windows is National Archives and Library Canada. Archives include over 22 million original copies of photographs, letters, documents, and more of the such. And the library contains Canada's literary heritage. Donc ici, on a la Bibliothèque et les Archives du Canada. And we have Ottawa's cutest couple sitting here on the bench. On a le couple le plus mignon d'Ottawa assis sur le banc. Next up on the left is the Christchurch Cathedral. When the Queen would come to town, this is where she would attend Sunday Mass. Ici à la gauche, on a la cathédrale de l'église du Christ. On voit où la reine assistait à la messe dimanche lorsqu'elle visitait Ottawa. The Canadian War Museum. I'll tell you what they're In saying, the okay? 1850s and 60s, Ottawa was the lumbering capital of the world. We sawed logs into lumber in mills, such as this one on the left. The Mill Street Brew Pub, it opened in 1842 as a sawmill. Today, it is a pub more useful for our society. Alors, dans les années à l'intérieur de cette région d'Ottawa. You'll see a beautiful view of the Parliament on the right with the library at the back. The library is the circular building with the round pointy top. So welcome to the province of Quebec. Here in Quebec we speak French. So I'll be doing the rest of my tour in French. Is that okay? No. Yes? No objection? No. Yes? Okay, I'm just kidding. I'm not allowed. We are specifically in Gatineau. And you know you're in Gatineau and also Quebec when there are lots of potholes on the streets, as you can witness. Ontario Et on sait qu'on est à Gatineau ou même là, dans la province de Québec, parce qu'il y a plusieurs nids de poules dans la rue, comme vous pouvez constater. No, what did you say to that? Félicitations. If you want to get a divorce, you'll have to go right over here at the provincial court. Si vous voulez un divorce, c'est juste ici à la cour provinciale. Does anybody want to get on? No? We'll get another view of the Parliament here on the. As we cross this intersection, you might see on the left the Quebec flags in blue and white. Lorsqu'on va croiser cette intersection, vous pouvez regarder à votre gauche pour les drapeaux du Québec en bleu et bleu. On the right is a toilet paper factory, great location just in front of the Parliament. On a ici une usine de papier toilette, très bonne location, juste devant le Parlement. Voilà means paper. I mean not. Ceux-ci figurent dans des expositions. On va avoir une très belle vue de ce musée de la rivière. Et par plusieurs comme étant un des meilleurs joueurs de hockey des années 1950 et 60. Le premier à avoir compté 50 buts. We're now turning into the Hall Marina. This is where we will be driving in the water to become a boat. Alors, on va bientôt conduire dans l'eau pour devenir un bateau. I just have to go through a few safety information before we go in the water. There are 3 fire extinguishers among us, 2 at the back, 1 at the front with me. All of your windows are emergency exits, including the back, the front, and 2 at the ceiling of the bus. You all have life jackets over your heads in the event of an emergency. There are also 6 at the back for children under 80 pounds. Jet de sauvetage, il y en a 6 à l'arrière pour les enfants de moins de 80 livres. Je vais faire une démonstration sur. Alright, so all you need to becoming do a boat. is put your head through this hole. Donc, mettez votre tête à travers le trou. Wrap this waistband around your waist to tie it at the front of the life jacket. Then you can adjust its size. Donc, entourez votre tête. I'll sing V.
Okay, we just have to wait for them to put their boat in the water. We'll just have to lift your feet up if you don't want to get your feet wet. Levez vos pieds si vous voulez pas avoir அங்க les பாரு, pieds அங்க பாரு, mouillés. சைடுல பாரு. Here we go. Allons-y. Yeah. Oh. Look at, we are floating. All right, we're officially on the Ottawa River. Nous sommes sur la rivière des Outaouais. Yo, yo, Fatia. Yes, we're in the water. But you saw it went in the water. Oh, அங்க பாரு. Before what? This river flows over 1,100 kilometers from northern Ontario into the St. Lawrence River near Montreal. And for most of its distance, it is the border between the province of Quebec on this side and the province of Ontario on the other. Is it good? அப்புறம் தண்ணி எவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கு. What about the wheels of the bus? வீல்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்கும். அப்புறமா திருப்ப பஸ்ஸா மாதிரி கொண்டு போயிடும். திருப்ப பஸ்ஸா மாதிரி போயிடுவோம். Do we dive in? Like Dive out. Castle. And to the right of it are the locks which connect this river to our Rideau Canal. We'll get close to them very soon. On voit ici à la gauche le château Laurier et les écluses se retrouvent à sa droite. Il y en a 8 branchant cette rivière avec le canal Rideau. On va s'approcher très bientôt. Here we have once again the Canadian Museum of History. The architect of this museum, Douglas Cardinal, had a First Nations background. In his culture, evil spirits lied in corners. He therefore built the museum with no 90-degree corners. what happened? In like Ahead on the right on land, there is a small boat. This boat was used to take the picture of the back of the Parliament, which was the picture we had on our old Canadian dollar bill. On voit ici à la droite sur terre un bateau. C'est le bateau qui a été utilisé pour prendre la photo du derrière du Parlement, la photo qu'on avait sur notre deux billets d'$1. We'll be passing this along for those who wish to see it. On va passer le papier pour ceux et celles qui veulent le voir. The flag that's on top of our Peace Tower on the Parliament is changed every single day to make sure it isn't damaged or dirty. They give these flags to Canadian citizens who sign up on a list. You just have to wait over 100 years to get your flag. That's the wait list at the moment. Okay. ஸோ நம்மள மாதிரி இன்னொரு பஸ் அங்க உள்ள இறக்கிட்டாங்க. இன்னொரு ஆம்பி பஸ் வந்து வந்துச்சுக்கு. கரெக்டா அந்த விண்டோ மறைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃப்ளோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு பஸ்ஸே வந்து தண்ணியில் ஃப்ளோட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த லேடி டைவ் வந்து. ஸோ திஸ் த ஹோல் பஸ் ரிவரில். இட்ஸ் ஆக்சுவலாக கூலாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு.
ஒரு பஸ் தண்ணியில மிதந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி. பாப்பா டயர் எங்க போச்சுன்னு கேட்டல, அங்க பாரு, அந்த பஸ் போகுது பாரு, அங்க பாரு பஸ். டயர் எங்க கீழே இருக்கு. ஆனா இந்த பஸ் காலியா போகுது. மறுபடியும் இப்ப நம்ம மேல ஏற போறோம். சோ தண்ணியில இருந்து மறுபடியும் பஸ் ஆக போகுது. Maybe a bit of a bumpy ride. On va retourner sur la terre ferme. Super, rester assis. Ça va passer. It is a bumpy ride. Yeah. Are we gonna make it? Est-ce qu'on va le faire? Everybody push, push, push. Poussez, poussez, poussez. How about here? How are we doing? The whole city தெரியுது பஸ் ரொம்ப அழகா. On our left are the Rideau Falls. They drop 35 feet into the Ottawa River. Ici, à la gauche, on a les chutes Rideau. Ils se déversent 9,1 mètres dans la rivière des Outaouais. Is there lipstick on? Yeah. There will be a gray stone house with white shutters on the left, which was our first Prime Minister's home. But since 90 years, it has been the home of the British High Commissioner. And right next to it, the white building, is the British High Commission. It does not have a long walk to make to work. The British High Commission is also the greenest diplomatic building in the world. Ici, on voit une maison en pierre grise avec des bordures blanches. C'était la maison de notre premier ministre. And the big brown building on the left is Global Affairs Canada. It is in the Lester B. Pearson building, former Prime Minister who won a Nobel Peace Prize in 1957. Ici à la gauche, on a les affaires mondiales dans l'édifice Lester B. Pearson, un ancien Premier ministre qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1957. On the right is the Aga Khan Foundation, devoted to the growth of pluralism and tolerance in developing countries. Left is now the Embassy of Malaysia. Ici à la gauche, l'ambassade de la Malaisie. Malaysian Embassy. And on our right is the side of the second most expensive embassy in Ottawa. Any guesses? Saudi Arabia. Exactly. How'd you know? Wow, good job. So it is the Embassy of Saudi Arabia. I heard that the bathrooms are plated with gold. Oh. Golden bathrooms, gold-plated bathrooms. It's the Embassy of Saudi Arabia. Les chambres de bain sont plaquées en or. Embassy. 130 different embassies. The difference between an embassy and a high commission is that high commissions are part of Commonwealth countries. இப்போ வந்து நம்ம கனடியன் ஹிஸ்டரி மியூசியம் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து சில்ட்ரன் மியூசியமும் இருக்குது, நம்ம பெரியவங்க பார்க்குற மாதிரி மியூசியமும் இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்ஸிபிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாப்பா யோகன் கம் லெட்ஸ் கோ. பிகாஸ் அப் தான் கஷ்டம், டவுன் ஈஸி, தட்ஸ் ஒரே. இப்பதானே சொன்னேன் மேல ஏறுறதா கஷ்டம், அது ஒர்க் ஆகுது இல்ல. ஸோ போகும்போது அதுல போ. இது வந்து ஒரு பீவர் ஹவுஸ். இங்க எப்படி யோகன் அது மேலதான் ஏறக்கூடாது தம்பு, ஓகே? அப்ப இருந்து பீவர் ஹவுஸ், அதோட ட்ரையிங் ரேக். இது வந்து அந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸில் நடந்த கொடுமையை அதை நினைவு கூர்ற வகையில் வச்சுருக்க ஒரு மான்யூமெண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க.
இந்த எக்ஸிபிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸ் பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுடைய ஆரிஜின், அவங்க யூஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் போட் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ட்ரேடுக்காக யூஸ் பண்ண ஃபிஷ்ஷிங் போட்டாமா அந்த காலத்தில் 1985, அரவுண்ட் 1985 அண்ட் 1912 இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷிங் போட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதோட பேர் கூட நிஷ்கா கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 1967 வந்து இது யூஸ் பண்ண ஒரு போட்டோட மாடல் தான் அது. அப்போ ஹண்டர்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணி போட்ட ஹண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அவங்க ஹண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. Go to the other room. போகலாம் கம். குழந்தைங்க கடைசியாக என்ஜாய் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்ஸ் மியூசியம் தான். ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்குன்னு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ், காரு, இந்த மாதிரி பஸ்ஸு, ஸோ இதில் எல்லாமே அவங்க ஏறி விளாட்ற அளவுக்கு, ப்ளஸ் பிரிட்டண்ட் அண்ட் ப்ளே பீட்சா ஷாப், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களும் விளாட போகிறாங்க, நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.